প্লিজ মাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব। সবার আগে আপডেট ভিডিও পেতে অবশ্য বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্য লাইক দিয়ে দিবেন। টেইলর হাউসে ক্লিক করে আমাদের সকল ভিডিও দেখতে চাইলে ভিডিওতে প্রেস করে আপনি পছন্দ করে দেখতে পাবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। টেইলর হাউস পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। তো আপনারা দেখলেন র-৯০৯, সেটা কিভাবে সমাধান করবেন। প্রথমে এই কভারটা খুলে নেবেন। হ্যাঁ, কভারটা খুলে নেওয়ার পর আপনার যে নাইফ রোলারটা আছে, সেই রোলারে আপনার দেখা গেছে গ্রিস ছিল প্লাস, আর এটা ওভার আসছিল। তো আপনি কি করবেন, এটা একটু মুছে দিবেন। মুছে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাইবেন যে সেন্সরটা খুলে আপনি মুছে নেবেন। দূরের থেকে দেখেন যে সেন্সরটা খুলে নেবেন। ওপেন নাইফ ফাংশন রোলার অল ক্লিয়ার আর সেন্সর ক্লিয়ার। সেন্সর ক্লিয়ার, রোলার ক্লিয়ার। Sensor clean now. Sensor clean now. Okay. Machine switch off and on. Ready button, click now. Machine all okay.